ペンタックスにとっては、今回のものすべてが、重要だと考えています。For the Pentax, every product is a very important product for us at first. Yes. Okay. 今回、645、K マウント、Q マウント、それぞれに対して、ユーザーから要望の高かったものを、市場に投入しました。So based on the opinion from the users, we launched the 605 categories and Q, the K mount categories, so every categories. で、この HD コーティングに関しましては、ペンタックスがこのコーティング技術っていうのが、得意としているところなんですけれども、それで、今回、新しい技術を、開発しまして、で今後この技術を多くのプロダクトに反映させていきたいと思っています。We are thinking about the lens coating is one of our strong point advantage. So we are happy to launch this HD coating. We would like to enlarge the lineup for the future. K5 自体がですね、非常にユーザーの方から満足していただいている声を多くいただいているんですけれども、一つオートフォーカスの面で、不満点として挙げられてましたので、この、弱点を、強みに変えるために、今回サボックス10という新しい AF モジュールを採用しました。So first of all, we understand that K5, our previous model, is a very success in the market. So users very happy about K5. Then, but in the same time, so some of the users claiming about AF sensor. So we are based on the voice from the users, we developed about AF module. So this is a brand new system for implemented to the K5 too. それとですね、K7、K5 と、アウトドアでの使用環境に耐えられるように、いろんな、防塵防滴とかですね、そういった、パフォーマンスを高めてきたわけなんですけれども、液晶の見え方が、よろしくないという声もございましたので、今回 K5-2 ではその点も大きく向上させました。So we are focused on about outdoor shooting. So that's why we adapted the ceiling as weatherproof to the K5 already. But some of the users saying that it's some of the difficulty to see the LCD panels in the daylight conditions. So that also we improved for the K5 too. Q10 にはですね、Q とは異なる新しいイメージセンサーを採用しております。So as for the Q10, we adopted a new sensor, the CMOS sensor. This is the biggest changing point. 高感度だけじゃなくて低感度の、改造性能が Q10 で向上しております。So thanks to this new CMOS sensor, we improved not only for the dark position about the noises, we also improved about the resolution, the low ISO situation as well. あと、オートフォーカスを、高速化したり、バッテリーライフを向上したり、基本的な性能を向上しております。And also we improved about the battery life consumption. So we improve the consumption so user can get a longer life about the battery, and also we improve about the algorithm in the autofocus. そうですね、サボックス10で、AF の起動範囲が、マイナス 3EV からという形で、大きくスペックが向上しています。So from the Sabox 10, the available AF measurement is used to be the minus 1. So that's now is from the minus 3 EV. That is the biggest change point for the Sabox 10. それだけ、AF センサーが高感度になったということなんで、暗い場所でも、
AF のスピードが速くなってます。 It means that it's good for the darkness point shooting, and also we can measure the distance with a low light, so very good at the darkness situation. サボックス10では、AF センサー自体を、新開発したのに加えて、光学系も見直しを加えましたので、速度だけじゃなくて、精度も向上しております。So in some extent we change the AF module, but in also so optical components also improve, so change. So it means user can get the accuracy of the photo focus as well. 測境点数に関しましては、将来的に、さらなる開発を行って、増やす可能性も、もちろんございます。So as for the point of the measurement, now is 11点。So 11 point to some measure. Right now is a lot focus, but we are thinking about to increase the point in the future more. ですね、K52 の、イメージセンサーは、K30 のイメージセンサーでも、ノイズが、少ないんですね。The sensor of the K52 it means it's a low noise sensor than the K30. That's the point. その、ノイズの少ないイメージセンサーを取り扱うのに、プライム M よりもプライム2の方が適していると判断しました。We judged that to handle that as a low noise sensor, we are thinking that Prime 2 is better than Prime M. 動画など、部分的に K30 の方が優れているところもありますが、イメージクオリティを最重要と考えまして、プライム2を採用しました。Some of the points, for example, the movie shooting, K30 is better than K5, but we are thinking the priority is still image, so still image of the image quality. So that's why we choosing the Prime M for the K5 too. 実際に、写真を見ていただきたいなと思うんですが、それでよろしいでしょうか。 You see the image. Okay. How is the difference? こういった形で、これ日本にある電柱まあいいか。This is a column for the electricity. でこういったコンクリートの表面を見ていただくと明らかに You can see the surface of the material, so you can see the difference clearly. Yeah, that's very clear. Definitely see a difference there. Sí, sí, sí. Hay una diferencia importante, la verdad. 本当に今まで映らなかったものが映るようになると思います。You can see the image you can never capture before. So you can shoot with the K5 to S. 実際に何枚かその写真を撮ってると、こんなものまで映ってしまったというぐらいびっくりするような時もございます。So during the testing internally, we are sometimes surprised that wow, this kind of image captured on the screen. So 人物のこういった、肌の、産毛 some of the, how can I say? Right? Wrinkles? Yes, wrinkles or hairs. So barber. Appearance. 何かと映らないで欲しいものまで映ることもあるかもしれないの Sometimes で、 some 気をつけて people ください。 would not have some that's why they detail. So please be careful. Shoot with the K5. HD コーティングに関しましては、従来、AB コーティングっていうのがあったんですけれども、AB コーティングの弱点としては、非常に、摩擦に弱い、ちょっとこすると剥がれてしまうと
いうことがありました。So basically, we have AB coating, but that's kind of some weakness is it's really little weak about how can I say The surface? surface Okay. is Scratchable? scratchable. Yes. So that is a kind of a weakness about ABC. So, but HD は HD は、一方で、その、耐久性が非常に高い。that's HD has a much more durability than AB coating. 従来の SMC コーティングに比べて、反射率が半分ぐらいになっています。Compared to the SMC coating, the reflectance is mostly half. After this interview, we'll bring you to the front stand where we have a demonstration too. Maybe you have seen this. I've seen it, yes. It is pretty, it's very obvious. It difference. is. We actually made a post about it. Very, very clear. こちらが、従来の SMC コーティング、こっちが、HD コーティングですね。You can see the previous large coating, so SMC. The green line is a HD coating. でかなり反射率が低減されているのに加えて、光の波長で、従来は変化があったのに対して、今回の HD コーティングは、光の波長に限らず安定して低い反射率になっています。So you can see obviously the reflectance is mostly half, and also the previous coating is it depends on the wavelength. It affects a lot, but the HD coating is the graph of the HD coating is mostly stable. エアロブライトコーティング、従来の、AB コーティングに関しては、今回の HD コーティングよりも若干反射率が、低いという形になっています。So as for the air bright coating, so it's more less than HD coating, but so as I said, some of the weaknesses occurred in the AB coating. 今回の、HD コーティングと、従来のものと、エアロブライトコーティングを、比較した、表がこちらになります。Here is a comparison with the previous large coating with the SMC and HD coating, air bright coating. 性能に関しては、この反射率と、その反射の角度の依存性ですねは、エアロブライトコーティングの方が HD コーティングよりも優れています。So reflectance and wavelength dependence is better. Air bright coating is better than HD coating. けれども、コストとかですね、先ほど言った、耐久性は HD コーティングの方が優れています。So as for the cost and hardness and durability, HD coating has an advantage compared to the air bright coating. ですので、今後のそのレンズに関して、この箇所には HD コーティング、この箇所にはエアロブライトコーティングという形で、使い分けていくということを考えてい For ま the す。 future lens lineups, we'd like to, so depends on the price category, we'd like to choose the HD coating is better, sometimes the air bright coating is better. So depends on the pricing, on the purpose, we'd like to change the coatings. で今回、発表しました、645の、90マクロに関してはこの HD コーティングとエアロブライトコーティング両方が採用されてい So ます。 as for the new lenses 645D 90mm macro, we're using both coatings, HD and AB, air bright coating. で、今後、SMC ではなくて、SMC コーティングを、全て HD コーティングに置き換えるというわけでは、なくて、HD コーティングをなるべく、広くのレンズです多くのレンズで採用していきたいとは思っていますが、現時点で全て置き換えていくと
いう具合には考えてはいません。We don't think to stop the SMC coating, but we'd like to enlarge the HD coating for the future lens lineup. But as of today, we don't say we can't say this is HD, this is SMC, such kind of things. 従来 SMC ペンタックスと言っていたものが HD ペンタックスという名前になりますので、一つの HD というシリーズになっていくと考えていただいて結構です。So as I said, so we are replacing the SMC. We are using HD coatings for the future lens. So you can say HD also one of the lens lineup or something. 風景撮影とか、鳥とか、そういった、撮影に向いているものだと思っております。We are thinking that it's good for the landscape shootings or bird or something like that, animal shootings, because of that is always a shield. Yes. それで何でどういったカメラに向いているかと言いますと、この 560mm のレンズが防塵防滴構造になっておりますし、やはりボディ側も防塵防滴構造の K30 とか K52、K52S が向いていると思います。So as I said, this lens is always a shield, so the body should be shield as well. So it means that K5 or K52 or sometimes K30 users will be good for this lens. もちろんですね、プロフェッショナルな、K マウントのカメラっていうのは、もっと、将来的に、どんどん出していくつもりです。So in the future, we are thinking that we need to launch the cameras for the professional, of course. K mount. With K mount. でこのレンズに関してはもちろん 645D では、使えないんですけれども、名称が、DA となってますんで、基本的には、デジタル専用という形で考えております。So this lens is not used for the 645D because and this lens is called as DA. So this lens is good for the digital camera series. 同じ K マウントということで装着はできると、装着して撮影はできるとは思いますけれども、こちらとしては保証することはできません。古いやつね。So of course we are using the same mount as K mount, so user can put on the film cameras, but we can't guarantee about the perfect performance when the user puts on the film cameras. So first of all, we consider that the improvements are quite important improvements, not so minor, because they touch very essential parts of the camera, like the focusing or the low light conditions, or the sensor, let's say, size. So in that sense, we consider that these are not small improvements. We simply consider that why to make a totally new camera when we have a quite good one, very appreciated, and where we only needed to have some improvement to make it a real new product. So therefore, we don't consider it's not suitable for replacement of existing cameras. It is. So as far as the question is for further development, it is clear that the Pentax Ricoh direction taken is very clearly to develop further our DSLR range in all directions, I would say. So in that sense, yes, I can see we will develop further cameras for Pentax users for sure. For sure. このような形で皆様にお披露目をして、どんな反応があるかなというのを探ってみたのが、CP プラスでした。As a CP Plus, we'd like to have
any comment from the market and users as a CP Plus. That is our purpose to present this lens as a CP Plus. 基本的には、K01 で使えるということを、K01 というようなこの K マウントでミラーレスというカメラではこういった、レンズが使えるというので、モックアップを作ったんですけれども、あまり反応が、乏しかったかなというのがこちらの実感です。So thanks to the mirrorless structure, this kind of lenses would be used for the K01, but we are expecting some big response from the market. But currently we don't have not so many reply from the markets. ペンタックスとリコーが、一緒になりまして、今ペンタックスリコーイメージングという一つの会社になっているんですけれども、技術者の交流っていうのは、もうすでに今年の4月から始まっています。So usually there's two companies like Ricoh and Pentax. Now as a Pentax Ricoh image company, it's one company. So the engineers coming from the Ricoh already from the 1st of April. That's kind of the technology exchanging that now already happened internally. つまり、すでにペンタックスのカメラに、リコーの開発者が携わっているということです。It means the Ricoh's engineers already participate the development of the Pentax cameras. ペンタックスとリコー双方の、長所を生かした、カメラが今後出てくると思っていただいて結構です。So we are thinking that you will have both technologies coming implemented to the one camera. So like a Ricoh, Pentax, both technologies coming from the future models. でGXR に、K マウントのレンズとか、Q マウントのレンズが使えるというようなアイデアも、よく上がるんですけれども、他にもいろいろとやることがありますので現時点では考えてないです。So among the engineers, some kind of ideas such as Q mount module for the GXR, K mount module for GXR, we have such kind of ideas already. But however, we have many things to develop for the future model. So that's the situation as of today. We don't have a clear plan to go for this kind of module. かつてそういったシグリリングの操作というのを、そういう時代がありました。ただ、現在はもういろんな、自動化っていうのが、進んでおりまして、このシグリリングっていうのに対する重要性が、低くなっていると認識しています。So it used to be the aperture is changed, adjusted by the aperture rings, but currently the technology is already developed, and also so the importance for the users to adjust the aperture by rings, we are thinking that less importance for the users, in point of the user merit. ただ、絞りを、直感的に、操作ができるという、メリットも理解してますので、こうした意見が、今後増えてくるようであれば、そういったコンセプトのモデルというのも、考えられます。So, however, we understand also the importance to adjust the rings as adjust the aperture by the user's feelings by manual. So that's kind of voices that will be increased. We are also plan to develop about the product. まずQ を最初に出した時点で、望遠ズームレンズがなかったというのが、我々の中で致命的だったと思っています。So last year we launched the Pentax Q. So we are lacking some telephoto zoom lens. That is a disadvantage for the entire Q lens Q system. That's the point. そういう意味では今回望遠ズームレンズを、発売
することになりましたので、そこで大きく、システムが向上していると思っています。So, but today we launched about the telephoto 006 telephoto zoom lens. So we are going forward about the entire Q lens system. 加えて、K マウントレンズ用アダプター Q っていうのも、発売しますので、これで、他の、ミラーレスカメラで、できないような、撮影が Q でできるようになります。So we also launched the K mount lens, adapter Q for the K mount lenses. So using with the this adapter, is the image the magnificence is 5.5 times. So that kind of image is not get when the user uses competitors' products. So that is a very advantage for the Pentax Q users. こういった月をすごく大きく撮影することができたりとか So です。 here is an example. So the user can easily take a pictures like of the moon with a DA 300 millimeters. こういったスーパーマクロ撮影っていう And のも also で user きる can んで take す。 super macro pictures using with DA 100 macro. こういった、あらゆる可能性を秘めているのが Q だと思って So おります。 Q has a lot of potential using with this adapter and also 006 new lenses. We calculated that with the new 560mm lens put on a Q, you get a 2,500 something millimeters. So. ペンタックスのカメラで、この Q ではレンズ内にシャッターを搭載しておりますので、こういった2000分の1まで、フラッシュが同調するということができたわけなんですけれども、K マウントの、カメラに関しましてはボディ内の、シャッターになっておりまして、現状はその、シャッタースピードが制約されるというような状態になっています。 So we have to clear one point is that Pentax Q, the body of the Pentax Q doesn't have a shutter. Shutter is implemented to the lenses. So that's why we can achieve the one of the 2000 second the synchronize of the flash. But however, that the K mount K mount camera does have a shutter inside of the body. So that's the biggest difference. So we have to make sure at first. 逆に言えば、K マウントの、カメラで、レンズ側にシャッターを設ければ技術的には、同じようなことができるということになります。 So in other words, if the K mount lenses has shutter, technologically, logically, we can achieve that kind of concept. As you know, K01 was a totally new direction for a camera maker. This means using a designer to develop the camera. So let's say we have two different types of reaction. We have the reaction of, let's say, design freaks, who were actually the first ones who bought the camera. For photo freaks, they first had to understand the value of the product beyond the outlook of the product before buying it. It took some time because many people were, let's say, surprised, and question of taste, like or dislike the product, of course. So, in other words, the first ones who bought it were not photographers at all, and the photographers came to it only afterwards. So we had a first peak of interest of customers, then it went down step by step, and now we had a regain of this kind of interest for people who understand the advantage of the product. So we will keep selling this product for quite some time, and we have now a kind of regain of interest for the product. Increase of sales, if I can say so. Conclusión, y en el nombre de todos los miembros de nuestros foros, todas las personas que están aquí, más de 50.000 entre los dos,
¿Podríais decirnos si se ha adelantado algo de los planes para una cámara de formato completo? Más teniendo en cuenta que ahora la competencia recientemente ha sacado varios modelos, incluso alguna gama de cámara de formato completo más accesible para los usuarios. To conclude, we would like to ask on behalf of the more than 50,000 members of both of our forums if there have been any developments concerning the Pentax full frame since your letter to us, especially considering that other major brands have just announced enthusiast full frame DSLRs. Well, the letter was telling you that although we were not having specific plans of development, we were following and analyzing the possibilities to use full frame. So I would say we even analyze this more now. But I still cannot tell you about any concrete plan. But definitely, it's of course something which it's in the air for the moment.このこういったペンタックスフォーラムの方の意見とかですね、そういったものをどんどん取り入れて、満足度の高いカメラをこれからもどんどん出していきたいと思います。So at first, we'd like to say thank you very much for the survey or a comment or forums or every time. So we'd like to have, based on the voice of the users, fans, we'd like to launch such kind of very attractive product for all of the fans. それだけじゃなくて、そういった、期待を、裏切るような、びっくりするような、製品、面白い製品っていうのも、今後出していきたいと思っています。Not only for the just response to the voice of the market, we'd like to surprise you sometimes. Maybe a change that has happened with the let's say the acquisition of Pentax by Ricoh is that the system of product development, let's say research and development and product development in Ricoh is very much based, Ricoh company as a total group, not only Ricoh cameras, is very much based on users' feedback. I would say much more, even than Pentax was before. Because Pentax had enthusiast engineers already, but let's say the Ricoh system of getting back information from the market, but from the market in terms of users, not from the dealers or resellers only, but also from the final single individual user, is very much developed in the Ricoh system. So we really do even more appreciate your contribution to this, because so far we could just welcome it, transfer and pray for having some return on this. We know that in the Ricoh system, the feedback from let's say enthusiast users is full part of the development of the product. Really, it's integrated. Yes, it's totally part of the system, I would say. So we hope that we will keep and develop further the contact between us. Okay, thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Thank you very much. Gracias.